我们现在已经到了这个 Manchester Arena， 然后待会今天下午的 KSI 就要跟这个 Logan Paul 打了。然后你可以看到后面，大多数都是在后面等这个排队的。反正我是看到一个 Team KSI 的这个 T 恤，估计大多数支持 KSI， 毕竟这是在英国嘛，所以还有1个小时就要开，我们进去看一看吧。Yeah, subscribe my channel, please. What's the channel? Never mind, I'm speak Chinese, so. You think who is going to win tonight? Logan. Helps Logan. But it's, in the UK, I thought most people should support KSI. Yeah, we're not from the UK. Oh, you guys from Germany. oh Germany? You? Just for this game? Yeah, it's his birthday present for its 18th. Pardon? You won't be able to take any of this into the arena. Oh, I'm not allowed. No camera, I thought- no GoPro, I thought no you- backpack, no backpack. Then you have to. Pardon? If it's for work, you have to go to the box office. Uh-huh. 各位，告诉大家一个不好的消息，我现在没办法带我的设备进去拍摄了，因为它这种观赏性质的节目，它是不会允许你拍摄的。所以现在把这个东西放回地方，然后我给大家看一下多少人在排队吧，就是这样子。现在排队的人都是一些小朋友，因为现在他们那个选手还没有进去，所以 KSI 跟 Logan Paul 还没有到，现在很多人在排队等他们车来，给大家看一下。现在这全都是等待的人群。行了，我觉得我会用手机来进行拍摄，然后拍点素材，其他的话就待会见吧。各位，我们现在已经到达了现场。你看，这是里面，这就是擂台，在这里。我现在很有柜里面也看不到我，不过这场比赛非常的大。好，我现在就来到了这个场地，还是非常清晰。我们在位置非常近，应该可以看得清楚。不过可惜没有专业的相机，无所谓了。我们现在已经是5点钟，还有半个小时比赛就开始了。然后6点钟是那个。反正预期说的是5点半开始，然后6点半正式的，所以我们期待一下吧。现在比赛可以说开始了，但是他是先一些杂牌，据说不是 KSI 或者 Logan Paul 他们先另外人打，然后他们是开始之后打完之后再剩下他们2个才开始打，所以不一样的，跟我想的不太一样。现在上场2个人，不过说实话我一个都不认识，一个20岁，一个23岁，我觉得天呐，瞬间感觉参赛选手都已经这么小了。然后等他们打完，接着再打剩下的2队，肯定是这样的。因为先要热场一下，因为这打拳我估计应该速度是非常快的，所以先来2个热一下身。这样人我晚上回去查，估计也是YouTuber吧，我猜。然后我们先看一下他们比赛怎么样。什么王八拳？现在这个第1场就结束了，我觉得真的是太菜了。就是感觉实在是太业余了，打的都是王八拳，一点套路都没有，就小朋友打架之间的感觉。果然是热身。In favor of your winner in the red corner, Halal. 好的，耍猴的终于结束了，那个胖子赢了。然后接下来我们看第2场耍猴的，这个猴应该会大一点，我觉得。我们持续关注啊。Blue corner, Momo. In the red corner, Jay, and the red corner, the beast from the east, Anisha. 好了，各位，现在终于到了他们2个兄弟对打的时候了。接下来就是 Deji vs Jake， 然后就是 KSI vs Logan Paul。
终于等到打了好像有5、6场吧，我都记不清了5、6场，终于等到他们了，非常期待，不知道什么时候赢，我们拭目以待。哦，不用，你现在已经知道了，对，你看这视频你已经知道了，好吧，享受这个过程吧，就这样。好像这个现场观众不是在欢迎这个 Jake Paul， 毕竟这里是英国的主场，更多的欢迎是 Deji， 而不是 Jake Paul。现场有点热火呢，现在 Jake Paul 就上场就看 Deji 了。开始了，比赛现在就开始了，很激动啊 ！Deji vs Jake Paul， 看谁能赢了哦，不知道。我操，6轮打3分，打18分钟。但是感觉好像不分上下的，虽然说一开始亚轮感觉那个 Deji 占了上风，但现在打第4轮真是不知道谁能赢，谁能输的样子，继续看吧。现在结束，好像 Jake Paul 已经把人给 KO 了。跟我预想的一样 ，Deji 竟然输了，然后是 Jake Paul 赢了。看来下一场 KSI 必须得赢啊，不然这兄弟就没面子了。应该是 KO， 我觉得好像是 KO 吧，看一下新闻吧，我觉得应该是。By TKO victory from the United States of America. I feel amazing, man. I worked so hard for this. Deji fought an amazing fight. I respect him. I hope he learned a lesson about the things that he said. He said some shit about my family. 现在是 Jake Paul 赢了，他宣传自己的品牌太屌了，然后现在全场人都在轰他，说他在宣传自己的牌子。
好了，这场比完了，接下来就是最终的决斗了 ，KSI vs Logan Paul。但我估计中间可能还有一场表演之类的，拭目以待吧，接着等。3、2、1。Round 2 is a bit of a show and round 3 is现在这个 Logan Paul 也上场了，让我们看擂台上两个旗子，简直就是所谓的 England vs America， 真的是从网上细说的，就是这个样子 ，England vs America， 太搞了。The world, the nightmare, KSI. 来了，现在是最后一轮了，最后一轮看谁能赢，就看现在了。好，现在要公布结果了，看谁能赢就看现在了，看结果是什么。这貌似刚才并没有准确的说谁赢，所以现在是裁判在统计结果，然后再看最后结果是谁，现在谁都还不知道到底谁输谁赢。57-57, it is a majority draw. Let's hear it. 天哪，这个结果竟然是个平局，观众也不满意啊，这结果。How was that for you? JJ's hell of a roll. Yo, what a fight. Jesus. 我去，简直就是个闹剧！他们还再来一场，现在还要 rematch， 会 rematch 估计打到明年了。赚钱的这方法真是太牛逼了，太会赚钱了，真佩服他们。我觉得视频应该到今天就足够了，没有什么好继续拍的。我希望喜欢这视频，我觉得第一次追热点这种。希望能关注我频道，就这样好，下次再见，拜拜。As most of you know, the beginning of the year, I was at the lowest point in my life as a result of my own actions. KSI, as much as I can talk shit and pretend like you're my enemy, brother, I do owe you a thank you. I do owe you a serious thank you. I'll shake your hand right now, brother, because I do owe you an actual thank you. You say you saved my career, and these past 6 months, you've allowed me to take a step back from the internet and once again realize who I am, because I was getting caught up in the internet bullshit and the vlogging, and I told myself at the beginning of the year that I was not going to let that become my legacy, and that I was going to not ask for forgiveness, but earn a chance to be forgiven. Have I earned that? Not yet. Not yet. But it is the start of a new Logan Paul, where every fucking day I craft a better version of myself. And KSI, for that, thank you, brother. Rematch is going to be fun. All right, I look forward to the